Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimunews update pano petinoda kupa ma first hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So mumashoko etiri kutambira ari kubva inside ZANU-PF etiri kupiwa na comrade Soko vari kutaura ivo vachiti VP Chiwenga maplans ana Mnangagwa na Ziyambe wane maplans ekunge vange vari vano replace vice president Kosotino Chiwenga na Valerio Sibanda vanobva vanyatsa kuziva kuti one party state yavo inobva yanyatsa kubata manja isina munhu ari kupikisa. Vese vari kupikisa, vamwe vakaurayiwa, vamwe vakasungwa, vamwe vakaita sei. VP Chiwenga akangoyeruka nabudiswa vanobva vaziva kuti aiwa vamutserendende chaiwo hapasisina. Muri yeZimbabwe kuno vasikati trust panapa vanoti munobuditsa mashoko ekunyepa. Kuno unoteerera panapa takakudzai kudhara tichiti mudraw maZiyambe zvisati zvatombobuda pachena zvese zvekuti ana Ziyambe wazoenda kuchipiri cheshondo rakapfuura vazotungamirira musangano wekuchinja kwebumbiro remutemo. Takakudzai pano kuna vanoteerera panapa tichiti mumadrawers aZiyambe mabatwa titokudzai kuti ana Virginia Mabhiza, ana Ziyambe, ana Jonathan Moyo vari involved munyaya dzekuchinjwa kwebumbiro remutemo. Ndofunga vanga vasati vatombobuda pachena kuti zvanga zviri kuitika inside ZANU-PF, but takakwanisa kubuditsira ichi pachena panapa. Tiri kuona futi muzuva ranhasi mutsvangwa vari kutaura ivo vachiti no, zvebumbiro remutemo kana kuti referendum hatisi kutomboritya kana kahwani, ende vatotaura kuti hatisi kutomboritya kana kahwani, but vasi kuziva kuti vari kutaura mashoko vakamira papa. Vasinyatsoziva kuti president Ma1 Mnangagwa vasi kudiwa kana vasi kuziva zvavo, but ivo vaMnangagwa vanenge vachiziva kuti havachadiwe neruzhinji rwenyika yeZimbabwe. So vamutsvengwa vari kutoti we cannot have afraid of referendum. Nyange kuenda kuwanhu zvakanzi zvivhotewe zvongoenda mugabe zva 2013 zvokuchinja kwebumbiro remutemo totozvida futi, but vanisi kuziva kuti ava Mnangagwa havazvide izvo zvakafanana neizvozvo. Tichienda kuna Ziyambe kubepanhau reZANU-PF rinonzi Herald rangufanana naZBC, tichakunzwei zvaanonga achitaura muri yeZimbabwe. Tombokuendesai ka short sort of like zvinhu zvakamboitika kumashure ona 2011 2012 mukuchinjwa kwebumbiro remutemo. Munoti zvinofambiswa sei kana bumbiro remutemo richichinjwa? Mavideos acho aripo muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa inonzi chi throwback, ameno throwback mamusic anonzi mamusic ekudhara chichimwa tichaenda kunokudzwisai. So ngatimbonzwe mutsvangwa vari zvinhu achitaura. We are not afraid of the referendum. If the elections which are going on, by-elections are going on now, are an indication, we still will sweep in a referendum if that becomes the way to go. But for the present time, we are going the route of parliament. In a democracy, that's the representative of the people are in parliament. So let's give that process a chance. But we have no fear of any avenue which may be availed to us by the intervention of the other two wings of the Zimbabwean governing pillar, which is the parliament and the judiciary. We have no fear as a party. We feel that legally we are on very solid grounds on the issue. We are working in sync with the constitution. But this may be a matter which may now be sub judice, because some people have been sponsored to try to challenge that bill. So I don't want to also to start pronouncing myself on matters which could be sub judice. Vamutsvangwa vari kupomedzera vese vara defense constitutional defense forum inotungamirwa naTendai Biti yedemocracy inotungamirwa naJob Scala nevamwe vakasiyana siyana. Vari kuti vane kubhadharwa pane vanhu vari kuvatenga kuti vange vachirwidzana kuopoza nhaurwa iri kutaurwa napresident Ma1 Mnangagwa yekuti vanofanira kunge vari vanosiya nhauwa dzavari kutaura. So tira kuti tiende kuna Ziyambe munzwa kuti Ziyambe angari kuti chiwo mashoko evanhu vese vari muZANU-PF. The Constitution of Zimbabwe Amendment Number 3 bill transcends narrow confines of partisan agendas, embodying instead a suite of institutional reforms that are unassailably robust, historically transformative, and resolutely oriented towards future generations, or unequivocally in service to the supreme national interest. The bill stands as a cohesive, meticulously evidence-based antidote to the entrenched
governance impediments that have afflicted Zimbabwe for over 3 decades, critically informed by judicial precedents. Muri yeZimbabwe ndofunga tazongoikatira paroad zvirekedza itira kuti tiende kune nhauwa ya 2011 tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi ndofunga muri kuona zviri kwese kwese no referendum needed ziyambe but mutsvangwa pamusoro avo arikutoti hatityi referendum handi muri kuzoona but uyu arikutoti no referendum riri kutombodiwa chechi justice minister ziyambe says the constituents of Zimbabwe amendment bill no 36 to extend the election cycle from 5 to 7 years, not to change presidential term limits, and therefore does not requires a referendum. Speaking at a meeting with journalists in Harare, Ziyambe said section 9 and section 91, 2 and 328 of the constitution which govern presidential terms limits remains unchanged and would requires a referendum if amended. He said the bill only amends section 95 and related clauses to lengthen the electoral cycles for all elected offices from councillors to the president and is not a specific and any individual. Ndo mambiriro akaita nhauwa dzetinadzo pano ndofunga muri kuona tora kuti timbo nyika inofanira kumamiswa vanhu kurohwa chaipo chaipo. Uyu anopenga muri yeZimbabwe uyu anotozvipengerawo zvake. Pane pendura kutsvaga so I think apa hapasiripo muri yeZimbabwe hapasi kubatikira zvekudaro. Pane pendura kutsvaga pekuti bumbiro iri remutemo ndeapa iri ibumbiro remutemo ra2011 vanoiunganidzwa vanhu vachiita seno zviri kupariamende. Simba eutungamiri angashandiswa uye kuparadzirwa sei? Ini ndinoda kuti president anga asarudzwa nema-elections. Kana asarudzwa nema-elections pave zvema-terms ekuti kana term yake yapfuura koyo mumwe nekuti kweduwo tinoda kuti kuitewo mapresident kana nemwe. Munhu wese kobvumidzwa kuenda pamhepo aitaura zvaanoda. Pane umwe munhu akataura chimbomugosi umwe munhu akataura vovamhuru hazvo. Ngative free pazvinhu zvese zvatakadzvinyirirwa. President unofana kutonga kwematemu maviri 5 years even achidwa kana Motion number 1, Honorable Mundora. Mr. Speaker said, I can say with authority that Douglas Ngonzora kararama karimo munava dzezvematongerwo enyika since kubva 2009. Under this constitution, we have the most comprehensive Bill of Rights on the African continent, if not in the whole world. I must say that this constitution-making process is to go down in history as one of the processes which brought about national healing in our country. We started with quarrels. By the time we completed this process, you could not distinguish an MDC member from a ZANU-PF member from an MDC. Ma1 Mnangagwa natsvangire wangu warimo njiji pakaipa muri yeZimbabwe. So tira kuti tiende kune dzimwe nhau kucrime watch tione kuti zvikunyatsambofamba sei. Panapa tichikuzivisai nhauwa yezvinhu zviri kuitika muno munyika yeZimbabwe. Tichikuzivisai kuti chii chiri kuitika. Uyu ndofunga muri kuona mwana waMugabe akasungwa nezuro. Ndofunga nyaya yakatenderera zvahatina nende kuti tinge tichikuzivisai nhauwa dzakafanana neidzi. But nhauwa iyi tokunga ndikunda ichitima kunda ichitima nopenga. So nhauwa dzati takakubatira pano paZim News Update muri yeZimbabwe. Pano tichianalyze nhauwa dzezvematongerwo enyika tichikuonesaiwo kuti chii chiri kutora nzvimbo uye chii chiri kuitika
muno munyika yeZimbabwe ndofunga muri kuona namutsvangwa vari kuita zvavanoda muno munyika yeZimbabwe 15 million vanhu vari kutya munhu 1 15 million vanhu vari kutya munhu ndikembo muhadha kembo muhadha wabvuma kukura cheche zvikuona panapa mwana waMugaba anga ari kusungwa uyu chimwe uyu mwana waMugaba uyu anga ari kusungwa chichi ari kuona Mnangagwa kufuta kwese kwezibhachi uku bullet proof ya mwana wake uyu ndiye akutomuchengetedza chichi pakaipa so ngatisangane munyuzi dzinotevera.